Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il va toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair d'en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il va toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we've been coming to you live every Saturday morning here on WLQI. And I want to remind you, we are live here this morning, coming to you live from our office, and you can reach us at any time, 954-523-5123, or of course in Miami, 305-545-5123. I do ask if you call and we're not available, please leave your name and your telephone number, and we will call you back. Of course, as you know, for the last over 30 years, we've been given a free consultation, which means if you're involved in a car accident or a work accident or have questions about the law, you can give us a call, and we'll do our best to try to assist you, or in some cases, try to point you in the right direction so you can get the help that you need. Bonjour, nous souhaitons tous bienvenue. Comme vous entendez, avocat Jonathan Kane en direct de Bivoli dans le studio Paris. Dis-nous, il vient parler avec nous concernant ça que nous avons connaître sous affaire la loi, qui toujours gagne nouveau information, qu'elle toujours le côté pour nous-mêmes dans la communauté. Et limiter très facile pour que nous-mêmes nous capables de contacter et parler avec lui. Téléphone, c'est 954 523 51 23. Ou 305 545 51 23. Et le métier consultation gratis, nous capables de lire concernant tout cas accident de tous les gens, tout l'autre problème légal que nous avons question sur eux, directement nous capables de lire. Il y a plus que 30 ans depuis la côté information ça au comme ça pour nous dans la communauté. And as you know, we have a format here on what you need to know about the law, and that is that we'll talk a little bit about some of the things I know you want to know about the law, and then we'll try to open up these phone call lines at the end of the show here at the office and take your calls. We normally come on this show and we really try to talk about cases that I think I can help in the community, and we try not to focus on anything in particular, trying to teach you all the things you need to know about the law so that you can have knowledge and know what your rights are in a variety of different situations. Information que M. Jonathan Kane continue à porter pour nous dans le programme ça, dans la visite que nous faisons dans Bivoli. Il explique nous tout ça, la loi, qui ça doit nous qui ça devoir nous de manière pour nous capables de familiariser tête nous avec eux tout. But unfortunately, in over the 30 years that I've been coming on the radio, we really never run into a situation that has been so extremely devastating to the community and so giving so much anxiety to everybody. So we'll talk a little bit about some of the updates with regards to
the rescission of the temporary protected status, and some of the things that I'm getting calls about that we can talk about. And then we'll try to grab some other topics as well. Malheureusement, durant tout dernier 30 ans ça, que nous avons porté nouvelles pour la communauté, interact avec nous, nous pouvons jamais trouver nous dans une situation pareille, côté que en pile anxiété, en pile inconnu et en pile doute frappé presque nous toutes dans la communauté, et ça a créé un paquet de problèmes et en pile monde a pris nous avec différentes questions, qui est différents problèmes. Eh bien, nous allons chercher quelques réponses à eux-mêmes. Et après ça, moun qui a une question sur l'autre bagaille, on n'importe quel autre bagaille qui est intéressant pour eux, il y a relé nous sous. And I'm sorry to tell you that I'm not here to give any magic answers. Just want to give you an update and some of the things that are going on. Obviously, this is in reaction to the Secretary of Homeland Security vacating the Biden administration extension of Haitian TPS for another 18 months. So as of now, TPS will end August 3rd of 2025 unless extended. Alors, dans nouvelle qui vient qui ban nous un pile problème, c'est que l'administration courante qui l'a kounya là décidé yo pas continuer avec extension que ancien président Biden te bail pour TPS pour nous mêmes haïtiens. Au lieu de finir l'année prochaine, la fini 3 août année ça 2025 à moins que l'autre changement que tu as fait. And I guess at some level, we shouldn't be surprised because this is what the president said he was going to do. He promised to rescind these policies. So we are in this situation and we have to figure out how to move forward. Alors, nous pas trop étonnés de ça parce que c'était pour mettre exactement ça que l'IPRE a fait. Donc, nous y a là, nous dans une situation dans le présent pour nous capables de chercher une solution qui ça que nous pourrons faire aller de l'avant concernant ça. Obviously, TPS is a type of status available to people that from designated countries that were allowed to stay here temporarily. Obviously, we all knew it was temporary, but this was a designation for countries that have ongoing armed conflict, which Haiti does, of course, have, environmental disasters, same, and extraordinary conditions, all which are still in place in Haiti and were the reasons that Haiti has been granted TPS for decades now. Nous tous connaissons la situation qui gagne dans le pays d'Haïti et qui ça qui fait un pays capable de considérer que le besoin de protection temporaire, citoyen a besoin de protection temporaire. Nous connaissons Haïti depuis le fil frappé par le tremblement de terre là, il y a toujours dans la même mauvaise situation. Il y a plus désagréments, plus des bagailles qui a passé qui fait que beaucoup de gens n'ont gagné aucune stabilité pour citoyens pays. Donc, condition qui fait un pays qualifié comme un pays pour désigner citoyens pour besoin de protection, toujours là, toujours. Now, I think a lot of this has to do with the fact that back in 2011, when the program started, there was about 57,000 Haitians eligible. It was redesignated many times back up into 2021. It was up to 155 Haitians that were eligible under the new designation. Alors, nous, là, on a commencé la première fois avec ça. Il y a 57 000 Haïtiens qui étaient qualifiés pour participer dans le TPS en 2010. Mais après plusieurs années de redésignation, refait plusieurs fois, ils viennent monter jusqu'à 155 000, jusqu'à ça, jeudi. But as a result of the parole program and the designation back in July of last year, which we are currently under, the estimate skyrocketed to over 500,000. Alors, en raison de programme parole humanitaire qui a été fait à peu près 2 ans de ça, eh bien, ça vient faire nombre de monde qui est éligible, qui participe dans cette pièce-là, d'origine haïtienne, vient monter à 500 000. This is, again, something that I don't think anybody expected, and I personally don't see that any of the conditions have changed in Haiti to allow people to return. As a result of these sudden changes, there have been
several lawsuits filed last week to block the administration's attempt to put an end to temporary protected status for Haitians and Venezuelans. Really, the lawsuit is to try to end the rescission, so trying to get the extension back to the prior date. Alors, nous pas ouais aucun changement dans le pays qui a été désigné comme pays que citoyens sont capables de gagner un statut protégé. Tant que Haïti, Venezuela, conditions ont toujours été les mêmes. Et bien, il y a un pile lawsuit qui fait déposer là concernant l'effort que l'organisation a fait pour forcer le gouvernement à retourner avec extension sur TPS pour des pays. Basically, the lawsuit has been filed on behalf of the Haitian community and also the Venezuelan community, arguing that this is a lifeline for immigrants who fled extreme violence, political upheaval, and also natural disasters, and that this shouldn't be stopped arbitrarily. Alors, dans le lawsuit, ils ont déclaré que conditions qui fait pays toujours dans l'état que lié à que citoyens besoin de protection toujours existé, désastres naturels, toute l'autre sécurité qui gagne avec groupe faction que sont pas capable de diriger qui a semé la pagaille dans le pays, eh bien conditions ça a toujours existé pour pays ça. And essentially, they're trying to argue that they can't preemptively take away and end something that had been granted to them, obviously arguing that the Biden grant was given and they shouldn't be able to take it away. Now, the issue is what the courts will do. We don't know. And of course, I will keep you posted on a day-to-day basis as I can. It's still in court. The Trump administration has not responded to the court filings yet, but I would anticipate they're going to fight it. Alors que Mounio fait comprendre que un statut que l'ancien président a déjà bail, eh bien, nouveau président pas supposé venir retirer. Alors, dans l'autre ça qui déposé, bien que le gouvernement courant pour qu'on ait réponse, mais nous sommes capables d'attendre avec une bataille de la part d'abord pour que yo empêcher que yo réinstituer TPS pour pays que yo même yo retiré dans main yo. So believe me, my heart goes out to this community because I know the anxiety. I can feel the anxiety of losing your status. It's hard to even believe that they can take something away that so many of you have relied upon and then expect you to go back to a country with such still unstable conditions, and the difficulties going back are just unimaginable. Nous comprenons une situation extrême que tout le monde trouve avec moyens que vous mettez en place là et combien de dérangements ou d'un climat de peur et d'anxiété que ça crée à tout le monde dans la communauté, à quel que soit mon ou. I wanted to shift gears a little bit, remind you, we talked about this a couple weeks ago, but just remind you what your rights are. All people that live in the United States, including undocumented immigrants, have U.S. constitutional rights, and it's important to know what your rights are so that you can properly exercise those rights under the law. Quelques semaines auparavant, nous t'ai parlé avec vous concernant qui genre de droit qu'on gagne qui basé sur constitution pays ko se petit terre ko son monde qui vini tout monde qui a vivre là tout gagne droit constitutionnel ça yo. First thing, and I know everybody's hearing this, but I want to remind you, you do not have to open the door to let officers into your home unless they have a valid search warrant, but it must be signed by a judge. Nous comprenons que nous pas obligés ouvrir porte caille nous bail bureau ou officier si yo vinn frapper dans porte nous à moins que yo gagne un mandat qui signé par juge nécessaire qui permet que yo capable venir ta caille nous. There's something called an ICE deportation warrant, and I want you to understand this is not the same as a search warrant.
If this is the only document that they have, they cannot legally come inside your house unless you verbally agree to let them in. If they say they have a search warrant signed by a judge, ask them to slide it under the door or hold it up to the window so you can see it. Si yo ta di nou ke yo genyen yon mandat ki signé par un juge, eh bien di yo longe en bas porte là pour nous wè li, ou lever en l'air dans fenêtre là pour nous capable wè. Parce que AIS gen doit genyen yon papier qui permet que yo vin chercher nous, mais si yo pas gon mandat qui signé par juge pour entrer dans la caille nous pas obligé ouvrir porte ba yo. The other thing you can do when you look at the warrant, when they slide it under the door or put it up to the window, make sure that the warrant has the correct name and address on it and it is signed by a judge. And if it's not signed by the judge, then you do not have to open the door or let them inside. So it has to have the correct name, address, and be signed by a judge. Fait certain lè nou gade mandat sa lè ou campé devant fenêtre là, que non nous bien écrit là-dedans, ni pas gen aucun erreur non nous, adresse nous correct et li signé par un juge. S'il pas signé par un juge, nous pas une obligation pour nous reporter non ba yo. If at any point you decide to speak with the officers, you don't need to open the door. To do so, you can speak to them through the door or step outside and close the door. You have they have no right to enter again without a warrant. Si ou même ou décide ou vle parler avec yo, ou capable rester en dedans kay la ou parler avec yo, ou si ou même ou vle sortir dehors pour parler avec yo, mais ou pas obligé ba yo accès pour entrer en dedans kay la ou ka fermer porte. You do have the right to remain silent. That is a U.S. constitutional right. You do not have to speak to the immigration officers or answer any questions. En plus, ou gen le droit pour rester en silence. Ou pas obligé répondre à aucune question que vous posez, ou gen droit ça ou capable d'exercer. If they ask you where you were born or how you entered the United States, you may refuse to answer and remain silent. If you choose to remain silent, you can say, I choose to remain silent. Si yo mando ki kote ou fait, dans ki pays ou sorti, ou gen doit exercer le droit pour rester en silence, mais ou capable de dire que ou capable dire qu'on choisit pour rester en silence. You do have a right to also say that you would like to speak to your lawyer and remain silent. The one thing I am urging each and every one of you not to do, because it will just cause you more trouble, is do not show any false documents and do not lie. Those will be used against you. If you show false documents, that will certainly not help your situation if you get caught. Nous gen droit dire nous voulons parler avec avocat non. Et yon bagay que nous toutes nous pas doit faire et nous pas capable d'accentuer plus que ça sous li. À présenter yon un document qui match enquête, document faux document et pas ba yo menti. Parce que si nous fait deux bagay ça yo, y a utiliser yo tout contre nous puis devant. If you are, again, no false documents, but if you are detained, you do have a right to speak to an attorney. So if you are detained or taken into custody, you have the right to seek an attorney and receive a phone call from an attorney. And they do have a detainee handbook that they have to give you. So you can ask for it, and it will give you information about the detention center's rules, as well as your rights to make phone calls and speak to an attorney. Nous gen droit parler avec un avocat, nous gen droit un coup de téléphone, et si yo mette nous dans une facilité, eh bien gen papier yo doit ban nous qui ban nous règlement et comportement que nous doit gagner dans facilité ça yo pendant nous là-dedans. Even if you don't have a lawyer, I would tell them that you want to speak to an attorney. If you have a lawyer, you're going to have the right to speak to them, but you're going to have that lawyer file a G-28 form, which shows you have a lawyer, and you would want to give that to the immigration officers. Alors, ou même, ou capable demander ou gen droit pour parler avec un avocat. Et pour avocat lui-même, il est capable de converser avec eux. Ou même, nous gagnons pour un avocat sa autorisation
Là, nous signons une forme G28 qui bali droit pour le représenter, non? You also have the right to refuse to sign any and all paperwork until you've had the opportunity to speak to a lawyer. And this is important, and we talk about this all the time, whether it's immigration or anything. If you choose to sign something without speaking to a lawyer, be sure you understand exactly what that document says and means before you sign it. And that's true about any documents. We've talked about that. A contract is a contract is a contract. And if you make an agreement and sign something without understanding exactly what that document says, you may have a problem. C'est très important. Si nous-mêmes, nous avons un papier pour nous signer, eh bien, si nous pas connaissons chaque papier exactement, si nous pas li papier pour nous connaître tout ça le dit, eh bien, nous pas capable de signer. Et si nous allons signer sans que nous pas lire, eh bien, un contrat, c'est un contrat. Et là, nous signons un papier, eh bien, nous disons d'accord à ça que la donne. And you do have a right to speak, to request to make a phone call to a family member or friend. And this is free under the law. If you don't have enough money in your account, you do have to wait. I forget the period. I think it's 10 days before you're allowed to make those calls. But if you don't have a lawyer, you can still call your family for assistance as well. Si que ou même ou pas gagner un avocat pour présenter ou gen droit à un coup de téléphone ou capable de yo famille, yo amis et sous pas gagner l'argent dans account ou capable utiliser pour faire call ça yo ou capable de une fois pour que famille ça yo capable gérer affaire avocat pour culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des touffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law on this Saturday morning. We'll open up the phone lines in a little bit and take your calls, 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, that's the number here at the office, and you can call us anytime if you want a free consultation about a problem you have with the law. I do ask if we're unavailable, which happens, please leave your name and your telephone number, and we'll call you back. Nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi qui ont émission, un programme, nous l'école, nous capables de le comme ça si nous voulons. Côté avocat venir chaque samedi matin, détailler tout ça que nous devons connaître, toute bagage qui est capable d'aider nous mieux adapter une vie de tous les jours. Ici, en direct de Bivoli, nous-mêmes qui besoin de service, relais dans 954 523 51 23. On a 954 523 51 23. One of the biggest calls that I'm getting, and again, these are difficult calls, and I don't have all the answers, but I want to just give the best information I can as we come together. And that is people that are on TPS that have property. I've had numerous calls with people that have homes here and other assets. And I know I can't even imagine what it's like building a life here in South Florida only to face the possibility of deportation. Nous recevons un pile coup de téléphone, mais un pile dans nous-mêmes qui gagne TPS avec problème qui gagne avec TPS qu'on y a, mais tout qui achète caille ici, qui gagne bien que nous établis durant tout le temps que nous avons passé ici, qui besoin qu'on ait ça nous capable de faire. One of the first calls that I'm getting is that
what's going to happen to everything you've worked so hard for in all these years, your home, your car, your savings, any of your personal belongings. And I wanted to go over some options you might have to at least start preparing for that proposition. Alors, une question, en pile de question, yo demandé ça me le faire avec Kaisa. Qui ça peut arriver avec Kaisa qui me gagne, machine qui me gagne, affaires personnelles moi qui m'a accumulé durant des années pendant que m'a pas ici, à l'argent qui me gagne la banque. Qui ça m'a fait? So contrary to popular belief, deportation doesn't automatically strip you of your property rights. Even if you're deported, you maintain ownership of your assets, like your house and car, and bank accounts and investments. Alors, si vous-même son monde qui fait face à déportation, et ça pas retirer droit dans bagay ko gagne, tant ko kay, machine, compte en banque ou un compte qui gagne un compte d'investissement. We are protected here in the United States by the Constitution that protects our property rights for all individuals, regardless of your immigration status. So again, if you were to be deported, your assets like car, house, and other bank accounts and investments are protected. However, obviously managing these assets from abroad can present some significant challenges. Alors, nous tous nous protéger dans le droit constitution bah, nous pour propriété nous. C'est pas parce que vous avez déporté nous qui fait que vous êtes capable de saisir tout ça que nous gagnons. Cependant, gérer bagay ça nous pas sur place, sont l'autre affaire. So there's no question that we're going to want to talk about having a plan in place to manage whatever property and finances you have. If you can do it from afar, it's difficult, but these situations can be easier if we take steps now to provide peace of mind later. Alors, ça pas demander que nous-mêmes nous gagnons un plan en place. Parler nous si ça t'arrive de déporter nous, c'est pas le ça pour nous penser sur ça. Depuis qu'on y est, mettez un plan en place pour connaître si un bagage comme ça t'arrive et qui est-ce que nous quitté pour gérer tout bagage ça pour nous et qui ça nous peut faire avec. I bring this up this morning because even if you're no longer in the United States, your name is still on your bank account, on your property, on your business documents. And without the proper legal authorization for your family or a trusted friend, they may not be able to do a lot of things they need to do. Que ici, qu'au pas ici, non toujours été sous ça qu'on possédait. Non toujours été sous compte en banque, toujours été sous caillou, toujours été sous machine. Mais sans que nous pas autorisation à monde que nous voulons qui ici qui capable gérer ou résoudre problème ça pour nous, eh bien nous venons gagner un dilemme. And the dilemma is that these people are going to have trouble accessing your bank account to pay the bills or withdraw money when needed, and also to manage your mortgage or pay your taxes on any property you have, which could put your home at risk. Alors, handicap qui va le gagner, moun sa ou pas gagner autorisation nécessaire que nous-mêmes te baillons avant que bagay ça arrive nous, eh bien, ou pas capable de gérer ça pour nous. Ou pas capable de tirer l'argent la banque pour payer et dette bien bagay que nous gagnons pour payer mortgage nous, ou pour gérer ça nous gagnons de manière pour pas venir délinquant. Or if you've decided to sell or rent the property, you're going to need someone to manage it. Or if you have a business here and you needed someone to help keep running it. Most importantly, if you have any legal documents or contracts to be signed, these create legal and financial complications and can be difficult for people that you've left behind. Alors, si vous gagnez un bien que vous avez besoin de gérer, si vous avez un business, vous avez besoin de gérer le business là et continuer le business là. Et si vous avez des contrats pour signer qui ont rapport avec bagay ça yo, et si moun ça qui a ou quitté pour gérer ou pas établi papier nécessaire qui permettent que vous capable gérer en place ou pas capable. One of the things that you can do, and I'm not telling you this is not a serious document to sign, and you absolutely need to find someone you trust, hopefully a family member, but it has to be someone you trust, someone that's going to be your agent here in the United States
to handle important financial matters on your behalf. If you want someone to do that, there is a legal document called a power of attorney, or a POA, which is a legal document that allows someone you trust, again, your agent, to handle these matters for you if you're unable to do it. Alors, si ou même ou pas capable pas là pour ta gérer bagay sa yo, ou a besoin au préalable avant tout bagay sa yo pour établir un agent, un représentant. Mais représentant ça, il est capable de former aux amis. Il faut que son monde qui gagne intégrité et faut que son monde fait confiance à 100%, qui est capable de gérer bagay sa yo pour ou prendre décision pour ou là pas là. If it is done right and it's handled with someone you trust, it's going to make sure that no matter what happens, your assets are protected and managed according to your wishes. With the power of attorney, this trusted person can pay your bills and manage your bank accounts. Alors, avec papier ça qui est les power of attorney, eh bien, moun ça capable gérer à 40, il est capable de payer bills qu'on gagne, il est capable de gérer propriété qu'on gagne, ou business qu'on gagne, selon l'instruction qu'on bali dans papier ça. They can handle your mortgage and sell your property. They can take care of your business if you have a business and you're unable to take care of anything. Essentially, they keep everything running smoothly until you return or decide what you're going to do next with your assets. Alors, yo même, yo capable de remplir toute fonction ça yo, tant que c'était ou même sauté là qui t'a rempli, en attendant que soit qu'on retourne, ou prend une décision qui ça pour le faire avec son gain yo capable de mettre à la vente, yo capable de vendre pour yo capable de faire tout ça qu'on mette dans papier ça qu'on baille comme autorité avec papier que les power of attorney. When we're talking about a power of attorney, it's helpful to understand some of the key facts of a power of attorney, the terms. First of all, is going to be the principal. That's going to be you, the person who's giving someone else the authority, giving someone else the power to act on your behalf. Eh bien, il faut que nous comprenions les mots intéressants qui dans papier ça yo. C'est nous-mêmes qui mettons à faire, qui a délégué, qui a bail pouvoir à un autre monde pour prendre décision pour nous. And then there's the agent. That's going to be the trusted person. I keep saying trusted person because you're signing away a lot of power. You're giving that person the right to act on your behalf on your finances. So it is really important that you pick someone that you trust because they must act in your best interest and follow your instructions. So you want to make sure the agent's someone you trust. And then we have the power of attorney. That's the actual document that gives instructions to the world on what you want that person to be able to do. Again, agent, c'est représentant, c'est moun ça. Mais faut que moun ça soit un moun qui gagne pile intégrité et c'est un moun que vous fait confiance parce que vous prenez le droit faire et défaire selon ça qu'on demande pour faire dans papier ça. Et power of attorney ça, c'est lui-même que moun ça a présenté by tout côté ça yo comme autorisation qu'elle recevoir non mais pour prendre décision pour vous non ça que ou bali pour le faire dans papier. Now, one other thing that's important to understand about a power of attorney, a POA, is that they can be either broad, so you can give somebody broad powers, which lets them do basically anything, or it can be very limited based on what you need. So if you only needed someone to sign the papers to sell your house, you could give them a limited power of attorney only to deal with your house. If you want a more broad authority, you can give them more power to do more things. Faut que nous comprenions dans papier ça, dans power of attorney. Nous capables bailler moun nan bagay spécifique que nous voulons faire. Si nous voulons ba l'autorisation en droit pour mettre kay nous à la vente en vendre pour nous, nous capables de faire ça. Si nous voulons ba le faire un l'autre bagay, nous capables de faire ça. Ou si nous voulons ça li un bagay global qui encadre tout ça que nous gagnons, nous capables de ça tout la donne. Mais faut que son monde ait en pile intégrité et faut que nous fassions monde ça confiance qu'il peut respecter ça que nous demandons pour faire dans power of attorney. And one other thing I would do is I would share it with the right people. If you have somebody at the bank that you use, or if you have somebody
that's managing some of your finances. You may want to go speak to the bank, make sure they know about the power of attorney. So if you are not here, that person can take care of it. Nous-mêmes, tous, nous avons quelques petits travail de base que nous sommes capables de faire pendant nous là. Si ça t'arrive, son point côté, nous ne pas là encore. Si nous avons une banque, nous avons une compagnie que nous avons géré avec eux, c'est reconnaître que nous avons gagné un power ou attorney à intel et que monde ça, c'est au monde que nous fait confiance qui peut agir selon ça nous demander pour faire dans le papier que nous allons présenter. One of the other things that you're going to want to do is organize your finances before you leave. Ensure that your bank accounts are accessible abroad. A lot of these companies, obviously the big banks, have online services. You can also, in some circumstances, consider transferring your funds to a bank that you can set up an online system with if you don't already have it. But I would go to the bank, if it's Bank of America or Truist or any of the banks, and go by before you leave and make sure that you find out if you'll be able to access, or what's the easiest way to access and control your money from abroad. Alors, il y a quelques petits travail de base, nous-mêmes, tout notre gain pour nous faire. Il y a circonstances comme ça. Avant même, essayer de garder banque ça que nous avons compte là-dedans ici. Est-ce que nous sommes capables de gagner un account dans la banque que c'est online, simplement que il existe? Or, banque ça, est-ce que le gon branche dans le pays d'origine, nous, côté que si nous allons laisser là, que nous allons aller, que nous sommes capables d'avoir accès à l'agence ça? I would also, if you have any documents, any of your property deeds and your vehicle titles and all of your records, make sure that they're well organized. And then with personal belongings, that as well, you may want to try to store them or give them away or sell them. It's just difficult, obviously, to predict what's going on in the future. One other thing, if you co-own property with a U.S. citizen spouse or have a mortgage on a property, you're going to want to get some legal advice with regards to the mortgage and the deed. Sometimes mortgages are tied to certain ownership rights in a property, so you don't want to find out that by not alerting your mortgage company that might be a problem. So again, if you have joint ownership with something or you're with a mortgage, that's a little different than if you own the property outright. Alors, si vous-même, c'est un monde qui gagne un bien, une propriété, un caille, un bail de ce genre, qu'on prêt sous le mortgage, et que ou pas fin payer toute l'argent ça et ou gagne mortgage ça avec un autre monde ensemble sur account là, et bien gagne en pile fois règlement au mandé pour tous les deux moun présents ou pour tous les deux moun capable compétent sous lui. Sachez qu'on est si ça fait un problème sur un mortgage, si ou même ou pas dans le pays à son l'autre monde qui était sous lui avec ou qu'a prêté, pour connaître si ça n'a aucun problème ou non, de manière pour capable gérer ça pour pas gagner un problème avec lui. We're going to take a quick break, and when we come back, we'll open up these phone lines if you'd like to call into the office, 954-523-5123 or 305-545. We'll take a few questions about what you might want to know about the law. If not, I have plenty of more information to give out this morning, and I remind you that we do give a free consultation at Kane and Vitel. We're available to you anytime if you're involved in a car accident, a work accident, a loved one is injured or suffers from a malpractice case, or anytime you think someone needs help in your family or if you need help, we're here for you. We've been here for more than 30 years, and we're going to continue to fight for you in this community. And we can be reached at 954-523-5123 or 305-545-5123. On t'a écouté avocat Jonathan Kane, qui toujours portait toutes nouvelles, qui portait toute information, de manière pour que une communauté qui est mieux éduquée, qui connaît droit, qui connaît devoir, qui connaît qui ça pour le faire dans cette situation, qui connaît tout, qui côté pour la chercher aide, les besoins, et bien comme ça, les nous téléphone, n'importe quelle question que nous gagnons, concernant n'importe qui bagaille, mais nous aider résoudre toute qualité problème légal, accident de travail, automobile, tout l'autre bagaille, nous capables de les avocats dans 954 523 51 23. On en 305 545 51 23. Avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal,
pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. We'll take phone calls if anyone has questions that they want to ask. Sometimes your questions help you. Sometimes your questions help everyone else as well. And we're here live, 954-523-5123 or 305-545-5123. Avocat est en personne dans le bureau, lui, avec émission ça que nous avons fait à live. Nous même il y a n'importe quelle question que nous avons appelé, poser lui. Même téléphone nous relais la semaine pour parler avec lui. C'est même téléphone ça nous capable de relais aujourd'hui. 954 523 51 23 305 545 51 23. There's no question that with all of the anxiety out there and all of the things that are really devastating, the most devastating situation, in my opinion, is the more than 16 million people that share a home with at least one family member, and it's typically a parent who's undocumented. Nous comprenons que c'est une situation qui est très grave et qu'il y a un pile la pire, il y a un pile l'anxiété. Là, on va vivre dans une famille, côté des gens qui pas un document et n'a couru ça que n'a attendu la première. All right. We got a call. Let's try our call. Good morning, bonjour. Bonjour, comment est? Oh. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est là? Ou bien? Vous parlez créole? Kélisé. Vous parlez créole? There we go. Sorry. Kélisé. OK. Allez-y, s'il vous plaît. Hello? Hello? Is he there? Hello? Yes. Are you there, Marie? What's your name? Marie? Why am I not? Hello? Hello. There we go. M'lam. Allô? OK, parlez, s'il vous plaît. OK, comment est là, madame? Très bien, merci. OK. Besoin un problème là, on fait un investment avec un haïtien. Mais quand il y a là, il m'a pas en côté hier, m'a brûlé, il va prendre téléphone encore, on besoin qu'on tire avocat à aider. This gentleman says he had an investment with the Asian gentleman, but it looks like he's trying to get a hold of them on the phone, but he either relocate somewhere, he's not answering his phone or anything, and wants to know if you could help. Well, he could certainly give us a call. It sounds like, and he dropped off. It does sound like a situation we see in the past where people get involved in circumstances with investments and then someone disappears. He can call the office next week. I would want to know if he has a contract with that person, if it was a loan or what the circumstances was, or if it was an investment in a business that went down. But he can give us a call, 954-523-5123 or 305-545-5123. We'll be in the office next week. It is going to depend on whether it was a loan or whether it was an investment. All of those matter, and that's why I would want to see whatever documents were signed. Comme entendez, monsieur avocat dit nous capable de lire. Dans le bureau, dans 954 523 51 23, pour venir avec papier. Parce que si c'est un contrat qu'on gagne avec un monde qui a géré une compagnie, si c'est un prêt qu'il paye,
Or si c'est un investissement pour faire dans un business qui fait faillite, il faut venir à papier pour capable comprendre et ouais qui ça oui. All right. We were talking about, and of course, again, we're taking calls this morning. You can call on in. We'll take a break and answer your questions. 954-523-5123 or 305-545-5123. And I was saying that one of the hardest things that I think that the consequence of all this is, the roughly 6 million children that are under the age of 18 that consequently might lose one of their family members. And, this is having significant physical and emotional and developmental consequences on kids. Alors, nous capables de dire tout, c'était qui a couru sur nous ces derniers temps, il y a un mauvais effet sur tout le monde. Parce que tout le monde, dans les labs, vivent dans un cas, il y a un parent qui a un problème, ça. Eh bien, eux-mêmes, yo sur les qui vivent chaque jour, pas connaît est-ce que les revenus à besoin de parents ou non, qui ça va passer. And I just wish that people would be paying attention to the fact that these are U.S. citizen children. And because of all this turmoil, they are certainly experiencing things like depression and anxiety and other distresses. Nous sommes très contents si vous avez fait attention à Timon Sao, parce que Timon Sao, c'est citoyen américain que vous êtes tout, vous-même, et vous prendre en considération un climat, en situation pareille, qui genre de anxiété, inquiétude que ça mettait dans Timon, et qui genre envie Timon dans tout, les menacer et déranger dans ce sens-là. It's affecting our children's ability to focus on school. It's definitely having a negative effect on the communities with regards to teaching. And also, they are starting to have issues with law enforcement. I think that kids, when they see all of this turmoil and displacement, it changes their ability to really trust and understand our system of government, but also trust the authorities, the police around them. And it's affecting their ability to go to school when they're seeing family and friends being affected. Nous comprenons que ça crée un peu le problème avec Timon, ça commence à créer un peu le problème dans l'école, côté que Timon, yo peur toute la journée, Timon a crié, etc. Et yo vient gagner une méfiance qui peut prononcer de autorité, de police, de tout le monde. And I keep wondering why nobody is thinking about the consequences of all these decisions. There's no question when you have a child, you're putting them not only at risk for mental anxiety and depression, but also even if someone is detained or arrested, if you're a parent or household member that is taking care of a family, this is going to have significant short and long-term financial implications on U.S. citizen children, and any other family members that are living here are going to face substantial disadvantages following the removal of a primary provider. Nous va comprendre que gens qui par quel monde pas poser tête question ça et pas considérer genre de conséquences ça que action qui a fait sur Timon parce que les monde qui connaissent responsable Timon ça pas qu'à travail li pas là et Timon ça pas gagné aide nécessaire. Eh bien, Timon ça, il est censé plus ou moins perdu toute chance de réussite pour le gagner dans la ville que comme Timon n'est pas supposé pas gagner bagay ça. Prior studies have shown that on average, 70% of the households where their primary financial support is deported or detained, within 6 months, these people are in poverty. Dans statistique montré 70% de cas côté que monde qui responsable primairement pour ti moun nan si yo déporté li nan prison li pas travail et bien il y a 70% de ti moun sa yo qui tombé dans pauvreté qui vinn pauvre pas qu'à vivre. And this is what breaks my heart, because the welfare of our children really needs to be in the picture. When parents are detained or deported, these children have a constitutional right to be children and to live a good life.
Ça qui frappe que nous en pile, c'est que ti moun sa yo, les parents, ils trouvent dans situation ça, ti moun sa toujours gagné un droit constitutionnel pour vivre une bonne vie, pour pas gagner toutes ces séquelles ça yo cap tomber sous lui à un âge qui est aussi jeune. This does not make things easy, and I hear you and I feel you. There's limited things that you can do when a parent is deported, and to make those arrangements if they're doing it immediately. Nous entendons, nous comprenons la situation, ou même qui parlent, qui pensaient que peut-être on est capable dans une situation pareille, même genre mettre l'autre bagarre en place pour ça, pour procéder. Puis tout, c'est bien qui plus gros qu'on est capable de gagner pour nous faire des arrangements au préalable sur ça. I've been getting a lot of calls on what to do if we own a home, and we talked about that. And when I get the calls from parents who are wondering what to do and what decisions to make, whether to bring their children with them, especially U.S. citizen children, I'm at a loss to tell you what to do. Et bien là, nous recevons un coup de téléphone, que nous recevons un pile coup de téléphone, nous parlons un pile monde de qui genre qui ça pour faire préparation en termes de ça au procédé. Mais les parents ça ont demandé nous qui ça doit faire à tout le monde ça citoyen américain qui fait ici. Nous capables de dire que nous pas gagner une réponse directe que nous capables de dire parents qui décision pour le prendre si pour le doit aller à tout le monde ou quitter tout le monde à qui est. What's difficult is, on average, back in 2019, ICE deported 30,000 people with U.S.-born children. There's no research on tracking whether the U.S. citizen children stayed in the United States or whether they left with their deported parents, but both of these scenarios can occur. Eh bien, nous dit statistiques là pas dit exactement qui s'est passé dernière fois, il était déporté 30 000 parents. Si vous êtes allé avec Timonio ou si vous êtes quitté, et dans les deux cas qui s'acrivent, soit dans la relocation, ça parent pour votre lit, ou l'aller à toute petite lit avec lui. I hope you know I'm not saying this with a callous heart, and I don't say this without pain. Obviously, one option is that the parents can make arrangements to accommodate some type of guardianship or set up some situation for the child prior to the deportation. Alors, ça n'a là, c'est pas rien que n'a avec un cœur content, mais c'est une option comme ça que nous avons rien sur lui. Cependant, si que ou même ou à chercher réponse, vous capable de penser avec un guardianship. Tout le monde ça, si ou même vous arrivez dans finalité ça comme ça, ou t'arrêtez même l'autre option autre que ou même voilà tout le monde. And then obviously the other option would be to make arrangements to have your children travel with you. There are other options if your kids are U.S. citizens with regards to possibly having the parents reunite with their children once they're outside the United States. Obviously, there's petitions that can be filed, but none of this is good. And unfortunately, none of this is easy. And I don't always have all the answers, especially in this particular circumstance. Donc, une option ça yo pas facile et une décision ça yo pas facile et c'est pas une décision qu'un parent peut prendre à la légère, mais quand même la réalité que nous gagnons ces derniers temps, il y a un pile d'incertitude qui tombe sur qui ça qui réellement que nous capable de faire ou qui ça nous pas capable de faire. Nous voulons juste que en réponse à tout le monde qui a posé nous à toute question ça yo, nous a pensé ensemble avant. I also got a call recently with a parent that was in a custody battle and is facing deportation. And that one is even a little more complicated because without the parental rights, it makes it a little more difficult for that parent to be able to make any decisions. And as you would imagine, USCIS, ICE is not very considerate about worrying about your parental rights if you don't have them prior to you being detained.
Peut-être recevoir call tout non mais yon parent peut-être qui au cours de yon divorce quelconque qui gagne un problème de custody pour petite lié avec papa petite là ou maman ni mais seul bagage nous capable dire que si ou même ou pas déjà gagné custody ça c'est pas tant qu'on a lui-même lui va le soucier de ça pour lui bah aucun poids. Donc ça c'est toute bagaille toujours qui fait situation les plus difficile chaque jour chaque chose qu'à attendre il ajouter une autre couche de problème. I don't like having to come here the last couple months and talk about such difficult situations, but I do know that this is heavy on the minds of everyone, heavy on the hearts of everyone in the community. So I continue to tell you to stay strong. There are people fighting. Reach out to local organizations. There's advocacy groups that are doing some great work. I will keep you posted on any of the legal updates. But we just have to be prepared and be educated on what is going on. C'est pas content, vin parler chaque jour, chaque semaine comme ça, mais nous recevons toute une avalanche de coups de téléphone tout le temps, continuellement, concernant différents problèmes un peu partout dans les conditions ça. Nous sommes capables de gagner une organisation qui toujours contre gourmet, qui gagne des batailles qui a mené, qui est en place, et n'a pas au courant de résultats sur eux-mêmes au fur et à mesure que y a développé. Entre-temps, nous-mêmes tout, nous sommes toujours là pour répondre à la question, à tout ça que vous gagnez comme question, vous t'arrêtez nous sous. I am still hopeful that when this country realizes the amount of hard work and support this community and good this community does for all of us, that things will have to change. I think when they realize that it is going to have a dramatic effect on our workforce, things that may matter to them, that might help. I also think and hope when they see what's going to happen potentially to children, that people will wake up and realize this is not the country that we are, and that there has to be a smarter, better solution moving forward. Nous toujours qu'un espoir que les tout le monde réaliser qui degré de contribution que communauté ça et toute l'autre communauté d'immigrants en général porter à nous toutes qui dans pays que y a obligé chercher une autre solution, une autre façon pour gérer le problème actuel là sans que pas causer tout chaos en envie tout le monde. My name is Jonathan Kane. You can reach me anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. Wish you a wonderful weekend. God bless and bonne fin de semaine. D'écouter avocat Jonathan Kane en direct de cabinet. Nous-mêmes qui besoin de service, continuer la continuer pour toute information nécessaire pour nous-mêmes. Je souhaite tout le monde une bonne fin de semaine et une bonne journée. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher.
qui donc sont obligés de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.